Так, всем привет, продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Сейчас чуть-чуть звук убавлю в игре и начнем. Уже не совсем помню, где мы закончили в прошлый раз, но ничего страшного. А, все вспомнил. Все вспомнил. Так. Надо доложить о новой метле. Оп. How's my favorite test flyer? Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Так, что у нас по основным заданиям? Какие у нас основные задания? Так, найдите место третьего испытания. Нужен 23 уровень. Так что опять пока погоняем. Погоняем по второстепенным. Давайте поможем Нате, поговорить надо с ней. Тут рядом как раз. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Капец, много с кем разговаривать. Но не все рядом. Revelio.
Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and am trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to Да, find спасибо за Mr. помощь, Bickle's мы other two пойдем friends. дальше. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert?
I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hoped to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Да, вроде нашли доказательства обвинению. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Там что, сундук был? 47 монет залутали. Natty must be around here somewhere. Так, я сюда зашел вообще? Нет, по-моему, не сюда. Или сюда. Трактир Кабаня Голова. А, ну сюда, да. А, понял. Natty's wand. Что, напали на нее, походу? She wanted me to find this. Беда, беда. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ревелио все поможет вообще. Любые проблемы решаются с Ревелио, мне кажется. Угу. Привет, ребят. Students get what's coming to them. Даже они на выход ведут. Да. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Тайное убежище банды Пепламбы. The footprints led to this room. There must be another way forward. На куда? А. Вытянуть надо. Так, подожди. Revelio. Accio. A hidden door.
Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. Так, где наша мадам-то? Just keep an eye out. Вообще можно и подраться с ними. Можно тихоря попробовать пройти. Revelio. I've had enough of Felcroft. I've never seen. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Так, еще не обязательное задание найти любовное I've письмо. robbed every Ой, traveling брат, Cast my отвернись. eyes closer, Beth. А можно его жахнуть? Удачно. An aversion Ой, to кажись, the заметили. dark arts. Merely I hope Rookwood knows Отвернись. what he's Аж шалеть на 30 уровне. Что такая жесткая? На суете одна. Побежал Let's finish кот. this job and be done with it. Come to Блин, think нельзя of it, ходить. months ago I had a brooch. Nice it was. Sparkled like the glint in my eyes when I find Блин. out which one of you thieving lot stole it. Надо ее еще раз отвлечь по. Be on the lookout for the girl's friend. If they're try to come through. I ain't allowed back in glad rags. Покажи, а вот так она заметит. They don't seem to Блин, care ну for me. стоит прям вообще неудобно. Надо выманить ее как-нибудь. Аккуратненько. I wouldn't go back to Pit upon Ford if they was giving out galleons. Concentrate. Can't let anyone get past me this time. Может, она типа запалит нас? I've heard centaurs quieter than you. Оп, давай. Нет, надо до желтого дотянуть. Вот так. Is that you, Roy? Все, давай, иди проверяй. I've never been afraid of the dark. Блин, ты в мой план не входил. Aha! I see you. Ну Where did you ладно, go, побежали. coward? Who's there? What are you? Посиди. Oh, what's the light go out of your eyes? Ну ты чё, Сэм, не рад, что там на самом деле? Revelio. Thought you could hide from me, did ya? О, привет. Expulso! Protego. Stupid one. Ты чё сюда пришел? Depulso. Так, подерись-ка. Down easy! Или подожди, что? Expulso! Что-то не то сделал? А, нет. Я сейчас дышать что-то не кажется. Look up! Incendio. Блин, я сейчас забываю про контратаку. Опять забыл. А сейчас просто промазал. Шалить, парни, вы что такие? Expulso! Incendio! Quite conductive, aren't we? Expulso! Protego.
Confringo. Look what you've done. You fight for it. Incendio. Flash of inspiration. Arresto momentum. Compulso. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Найти палочку нужно его. Куда не положили-то ее? А. Mr. Rabe's wand. Aloha Mora. Алахамора. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Молодец. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. Protego! I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. Угу. Ладно, давайте их убьем. I'm not down with. Confringo. Stupefy. Я не понимаю, это сундук с глазом, который... Be as a shadow. Или нет, нет, обычный. Revelio. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Просил уничтожить, а как мне его уничтожить? Ладно. А. Терялся. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all.
Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Ну, ответим так, чтобы ей понравилось. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you Опять он. can. Мы только от него пришли. Блин, чуть не хватило до 23-го. Ладно, с чем-нибудь еще выполним. Ну, с браконьером можно. Видите, вот это я не знаю, что это за задание такое. Пробуем его выполнить. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Confringo! I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Revelio. Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her.
Revelio. Accio. Ну все, осталась одна книга. Получим 23 уровень и пойдем кайфовать. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Ты что, не перепрыгнешь? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Да какое вознаграждение, господи, херню какой-то I certainly позанимались. won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Ну все, давайте на 23 People are уже. trustworthy. Certainly wouldn't want anyone. Ну. Зал картографии нужен. Вот тут он, по-моему. Welcome back. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Ну, прям тут. Отлично. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. Нам к этому директору надо, который возмещает все время. Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. До скорой встречи, до скорой встречи. Так. Кабинет How директора. will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Так, а может его профессор Фиг как-нибудь отвлечет просто, и мы быстренько залетим? Побежать. Профессор Фиг, его кабинет. Окей. Так, подожди, нам сюда. Через класс заклинаний поедем. Now here, Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see.
Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable... Stand proud, purebloods. The future is yours. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. I thought I heard the headmaster approaching. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Headmaster? Here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes.
mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is very wrong with... Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. А где эльф-то? Что-то я не понял. Куда он пропал? Точнее, куда мне идти? Стоп. Не понял. В большом зале она его видела. А где тут большой зал? Он прям тут. Типа мне туда надо. Так, что-то я запутался. Тут сундук, надо запомнить. Не понимаю, я в большом зале или нет? Вообще нет. Так, я просто круг оббежал. Прикольно. Что за говно? Куда мне бежать? Headmaster, and he's coming this way.
your mouth open? Where are your manners? Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Так, а вот тут надо, конечно, угадать, как пальцем в небо просто. В нем говорится про силу, власть моей семьи, про чистоту крови. Не знаю, пусть будет власть семьи. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Вообще, только с третьей попытки. Я ни разу не угадал. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. The Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Так, скрыться, надо бежать. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle.
Ты помнишь сказку о 3 братьях из 7 книги? Ошалеть вопрос. 7 книги... Какой 7 книги? Каких братьев? Ну, думаю, что если я не понял сразу, то вряд ли я помню. Хотя, подожди. Хотя, мне кажется, нет, не помню. К чему это? Какой-то намек на что-то или просто вопрос? Сейчас посмотрю просто. Что у одного была палочка, да, у другого это мантия, по-моему, вот это, да? Или нет? Да, все, я понял, про что ты. Да, я вспомнил. Там это была бузиная палочка, мантия-невидимка, по-моему, и вот какой-то... Что-то с воскрешением связано. Сейчас посмотрим, я не помню. Ладно, сейчас узнаем. Камень воскрешения, да. Ой, что такое? Выеб. Какая-то секретная комната или что? Или комната какого-то факультета? Revelio.
gargoyle. That's where I need to speak the password. Так, сейчас перерыв 5 минут. Я буквально за водичкой схожу и продолжим испытание выполнять. Toujours pure. Revelio. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs.
Нифига себе, прикольно сделано. А тут типа надо все по стелсу проходить. I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Так, а мне прямо надо? Да, мне прямо надо. I see a staircase straight ahead. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Перейти эту дорогу, подожди, а куда бежать-то? That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Куда бежать-то? That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Ой-ой-ой. Уходи давай. У вас в одной комнате трое, объясните. Now's my chance.
That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Ну, вот это мантия. А, теперь я сейчас спокойно бегать могу. They can't see me at all. I can get closer to them. Вообще. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. I've never felt such power. Descendo! To Bolso! Bombarda! Defendo. Bombarda. Defendo. Depulso. Depulso. Defendo. Potato. Stupid. Defendo. Bombarda. Stupid one. Bombarda. Depulso. Defendo. Stupid one. Defendo. Potato. Stupid one. Bombarda. Stupid one. Depulso. Bombarda. Defendo. Bombarda. Depulso. А, мне с ним драться надо будет именно. Опять 16 стрелок.
Bombarder. Defender. Не, ну палочка жесткая вообще, это будет не палочка. Defender. Potato. Stupid. Bombarder. Descendo. Depulsor. Ну, вот все вообще. Bombarder. Defender. Depulsor. Парни, не бейте меня. Bombarder. Defender. Bombarder. Depulsor. Завершить будет за 13 минут, ну что еще, сколько будет? Ну, господи. Defender. Depulsor. Огребли. Bombarder. Defender. Defender. Potato. Stupefy. Stupefy. Bombarder. Defender. Descender. Depulsor. Bombarder. Defender. Stupefy. Defender. Potato. Ой. Bombarder. Depulsor. Все получается, еще один артефакт остался, или как он правильно называется. Камень. A simple stone. This must be for me. Блин, слава богу, испытания все такие, ну типа, разнообразные. Плохой слышимости во время боя осталось. Блин, что еще убавлять? Я уже везде звук убавил. Сейчас, подожди, я послушаю.
Да если меня прибавлять, то уже очень громко везде будет. Как раз таки я бы игру убавил, что она реально очень громко. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Иди дальше. Все не то, чем кажется. Давай так попробуем, я вроде еще убавил. Либо можно еще звуковые эффекты убавить. Ну, короче, вот так сейчас сделаем. Сделаем вот так вот. Там мы еще посмотрим. She's gone. Neve's dead. Dear, sweet Neve. Dead. Неов больше нет. Let us always honor her memory. May her memory be a treasure to us forever. Это камень воскрешения, получается, мы ее сейчас будем воскрешать или что? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Посмотрите воспоминания Неов. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. А, все, это уже конец испытания, да? Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do.
Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Ну, нифига, это Исидора, Исадора, кто она там? Почувствовал уверенность в своей магии. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Да, она типа их вдыхала, от них становилось сильнее или что она с ними делала? Просто я не особо понял. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. Блин, еще 40 уровней фармить. I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Как бы Professor это ни раздражало. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without Ну, крышак поехал у нее, да. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Огненный виски. Интересно. Приз получен, одаренный герой. Плюс 260 экспириенса. Ясненько. Что дальше нам делать? I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final candles. А, ну сейчас нам насыпят 100-500 заданий. А что, профессор Уизли промолчала?
Бомбарда у нас есть, у нас нету 24 уровня. Какой у нас уровень? 23, ну чуть-чуть надо. Так, подожди, не туда зашел. Ты одаренный, Гарри! Да. Восставший Феникс. О, тут про птицу Феникс будет какое-то задание, она тут будет? Перо Феникса. Встретьте Себастьяна на южном побережье. Блин, может добить уже эту задачу профессора Чеснок, чтобы они меня так не раздражали. Они, по-моему, почти с начала игры висят уже. Демимаски эти искать я пока не хочу. Честно сказать. 13 штук. Немного лень этим заниматься. Будет перо. А птица будет сама? Ее покажут тут? Или только перо? You know I hate being left out. All too well. And you know I'm a good colleague. Deke has some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. А, то есть я ее засуну в сумку, и она будет у меня жить, типа в моей этой... В моем личном зоопарке. Найти пещеру. Шалить она далеко. А, это вот часть карты, которую мы недавно открыли. Ну, я ж тут оставлял, кстати, костер. Вот это я молодец, конечно. А, и задача Себастьяна тоже тут будет. Seems a pleasant enough little place. Блин, в смысле не можете? Ладно, можно облететь. Уже что там? А, уже думал, какую игру будешь проходить после Легаси. Слушай, да, там в октябре вообще же много игр выходит.
Там, по-моему, 5 октября Ассасин новый выходит. Я хочу посмотреть, как он. Я сейчас параллельно еще в Гиперпанк играю. Ну, я его уже проходил, я перепрохожу, потому что там это типа обновление какое-то выпустили. DLC-шку еще выпустили. Короче, еще в Гиперпанк играть. Что там, Ассасин? 100% это Человек-паук, но он только 20 октября выходит. Еще Alan Wake, по-моему, там 20 какого-то. Тоже должна быть прикольная. Первая часть мне прям понравилась. Да игр там много во что поиграть, на самом деле. Поэтому надо добить мне вот Хогвартс в ближайшее время. Потому что я хотел бы где-нибудь 6-7 числа, может, уже в Ассасина поиграть. Не знаю, правда, говно часть будет или нет. Но вот в Вальгалу я играл последнюю. Не знаю, мне тема с викингами не особо зашла. Здорово, парни, как вы тут? Ух ты, откуда там вылез? Ой, там еще один. Блин, не то она же. Ой, брат, ты чё так суетишь-то? Ну, успокойся. Блин, не то. Revelio. Про какую тематику? Я... Так, чем-то... Блин, по-моему, там что-то типа с Египтом. Я не уверен. Я не смотрел специально ничего, никакие обзоры. Триллеры даже не... Ой, трейлеры не смотрел. Трейлеры. Я хочу вот прям сам первый раз зайти в нее и там уже осмотреться. A blockade. Rookwood's poachers are already here. That relic is the key to saving Anne. I know. Ой-ой. По-моему, она похожа на Assassin's Creed Origin. Чем-то. Правда, там русского языка не будет, только субтитры. По-моему, только субтитры. Revelio. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Блин, надо будет потом инвентарь почистить немного. Парни, идите отсюда, птица моя. Ты чё? Блин, не то.
Depulso. Confringo. Rookwoods don't go down easy. Glacius. Incendio. Protego. Confringo. Блин. Depulso. Right. Confringo. Stupid. Defendo. Yes, they want a bio. You will. Incendio. Imperial. Protego. Stupid one. You've heard quite enough of our ranks. Confringo. Defendo. Master expelled. The beasts around here can sleep a bit easier now. Confringo. Confringo. Revelio. Там что, пауки, что ли, или что это такое? Можно туда ударить разок. На, пауки. Там вообще есть смысл туда идти? Там какой-то сундук. В целом, он мне не особо нужен. Мне вот больше Феникс интересует. Ой, что я сделал? Да, браконьеров тут даже... Ой, не стреляйте, я только пришел. Оп. Confringo. Defendo. Someone's taken to the dark arts, huh? Confringo. Revelio. The Phoenix. Ну, это он. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Confringo. Incendio. Блин, а. Тихо, тихо, брат, не падай. А вот ты падай. Revelio. И в какую сторону? Замок 3-го уровня. Ну иди в жопу. There it is again. Напугал чуть-чуть даже. Revelio. Какой-то он некрасивый. Уставший такой уже. Не, я сейчас сказать представлял его просто побольше.
Меня что, связали паутиной? Блин. Такого я не ожидал. Чё ты там атаковать собрался, а? There's a victory that came none too soon. Ugh. Не того ты атакуешь, я уже 3 испытания прошел, я вообще-то серьезный маг. Серьезный волшебник. Да, чё же вас так много-то каждый раз-то, а? По одному вообще не ходит, походу. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это я обосрался, конечно. С кнопками. Так, надо кого-то себе закрывать. А, у меня эта херня полная, еще и за нем просто. Когда у него глаза светятся. Ну, я увернулся, типа, от атаки. Ой. Это за крылана. Так, куда дальше-то? Куда Феникс делся мой? Что за стена? Я не понимаю. А, обычная стена. Хочу заменить, может быть, на вот эту бомбарду что-нибудь. Давайте просто поменяем вот эти бросающие заклинания. О, привет, привет. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Интересно, он сопротивляться будет? А, нет, быстренько получилось. Let's get you back to the room. Возрождение из пепла. Так, вернитесь и выручай комнату. Я могу отсюда телепортироваться прям сразу? Карта недоступна. Крутяк. Блин, бежать обратно, что ли? А, нет. Здесь можно выйти, я надеюсь. А, да-да, вот выход. Побережье Пойт-Сир какой-то. This could prove dangerous if I'm not careful. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens. Ну, надо же.
А, ну по сравнению с комнатой нашей он здоровый такой. Но я думал, больше будет. What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Что мне с этим пером делать? Просто хранить его у себя. Блин, игра прям заставляет выполнять второстепенные задания все. Так, давай с Себастьяном поговорим. Поможем ему с сестрой уже наконец. О, да, тут можем продать сразу. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have for sale? What are we in the market for today? Так, шапка вроде нам не нужна, не надо. Отставим Блин, надо было сразу предметы вскрыть неизвестные. Так, эта шапка защита 52, защита 45, это продаем. Have I mentioned you're welcome to stop by anytime? Так, снаряга, шапки. Тут что не шапки, то прикол какой-то реально. Смотри. Что это такое? Что за винтик у него сверху? Так, наряды, по-моему. Да, наряды. Плюс 7, плюс 10. Плащи мантии у нас все пока заблокированы. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb.
Мы поддержим его, надо ему помочь, он тут старается так We сильно. just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. С темной жертвой так и тачку упустил. And we'll only give this a chance if he's on board. Еще And we Омини have to своя keep этот, all of this from your uncle. уговаривать If he это. goes to the headmaster, he could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an aura anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Жди сову. Жду сову. Мозолит глаза мне прям вот эта вот задача профессора Чесноук, я уже не могу. Я так старательно от нее отбегаю все время, беру другие какие-то. Ну, скоро она одна останется просто. Ладно, давайте сюда иду. Так, китайская жующая капуста, мандрагору и ядовитую тентакулу одновременно. Вырастите и соберите урожай водорослей. Охренеть, она много хочет. Так, ну это надо в магаз ехать, получается. По-любому. Так, а нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно вот это вот. Волшебная брюква. И, по-моему, вот это. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Welcome. Come on in. Тимати, Where was I? что хочешь? Right. А, Oh, точнее, yes. я же к тебе сам пришел, господи. Так, ладно. Что мне надо? А, семена водорослей, по-моему. По-моему, водоросли. Now, you let me know if there's anything else I Так, can help you семена with. купил. Удобрения не знаю, надо или нет. Думаю, для No one can задания say I не don't надо. keep a stacked shelf. Revelio. Для водорослей нужен большой горшок. Большой горшок, а где мне его достать, раздобыть, найти? You are the talk of the school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Я еще, по-моему, туда пришел. Might I ask a favor of you? Good for you, getting all those foul goblins. Well, what say we show you some of what's available? Так, китайская жующая, мандрагора и тентакула. Нет, у меня что-то из этого есть, по-моему. Doors always open. Китайская жующая капуста, 3 штуки. Да? Да. То есть нам нужно ядовитую и мандрагору. Buy soon. Мандрагора, раз. Oh, I'm Пятихаташ. always thrilled when a young one makes a wise Ядовитая, да, 2. You'll go far. Doors always open. You be sure to stop Так, by надо soon. их одновременно использовать в бою. Насколько я ж понял, правильно? Сейчас задание перечитаю, чтобы не обосраться. Прочитай в описании водорослей, какой горшок нужен, и купи рецепт. Так, это куда? Инвентарь? Здесь искать где-то? Или... В описании водорослей.
Так, ладно, это сначала другой сделаем, потом займемся этими водорослями. Так, все 3 боевых растения и одновременно испытайте их в деле. Все. Пойдем куда-нибудь наваляем, закидаем их растениями и пойдем уже заниматься нормальными делами. Так, карта мира. Куда-нибудь вот в запретный куда-нибудь прыгнем. Да. Так, хоть сюда. Вообще без разницы. Так, надо кого-нибудь закидать растениями. Кто наш Кто нас счастлив? Все, заговариваюсь. О, брат. Привет. Темная дворняга. На тебе раз. Ой. Там накинься, да. Ты не бей меня. Вот тебе 2. Блин, а чё он так быстро умер-то? А все, боя нет. Вот говно, а. Чё она такая жесткая? У тебя открылся квест на консолях, который только он берется у домовика в Хоксмите. Домовик в Хоксмите. Я только что просрал, короче, ядовитую тентакулу. Домовик в Хоксмите. А подожди, ну да, все равно сейчас туда полетим. Домовик в Хоксмите. Это вот это, нет? Возьмите печеньку. Это какой-то гоблин. А, или вот. Как он называется? Как на конце беру? Домовик. Хоксмит. Что за домовик? Уникальный единорог. Ядовитая месть. Ну, можешь сказать, пожалуйста, как называется этот квест, потому что я не особо понял. Чё за домовик, как минимум? Возле магазина с метлами. А, ну окей, нормально. Блин, что-то пробежал, походу. Блин, так бы я, возможно, не выполнял квест, даже не брал бы его, но так как он эксклюзивный для консолей, почему не воспользоваться этим? А почему он эксклюзивный для консолей, интересно? Не, подожди, я занят пока. Ядовитая тента. Он последнюю купил, что ли? Короче, если в этот раз обосрусь, придется выращивать их. Возле магазина с метлами. А ну сейчас как раз сразу залетим. Посмотрим. А магазин с метлами, он где-то вот здесь вот должен быть. А, вот это, домовой эльф. Около пустого магазина пытается привлечь мое внимание. Нужно узнать, чего он хочет. Все, нашел.
Возьмем это задание, потом пройдем его. Hello, pardon me. Hello there. Was there something you needed? Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house Мне help to help магазин you хотят with it. Penny's продать. the name. Penny's mistress is selling this shop, and Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain, as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. Блин, а прикол, если у меня свой магазин Find будет. Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. Мне уже не хочется эти задания с водорослями выполнять. Мне теперь это интересно стало. Блин, теперь выбор. Нет, надо добить эти водоросли. Надо добить эту капусту. Нельзя ее откладывать. Я это почти все прохождение игры делал. Какая-то она мутное дело, пахнет мошенничеством. А ты знаешь, про что этот квест, типа, чем он закончится или нет? Да не, вряд ли меня тут обманут. Конечно, мы просто еще накидаем там заклинаний. Мы 3 испытания прошли. В гонках всех выигрываем. Гоблинов гасим. Пауков гасим. Магазин можем просто отжать. Нет, я его еще не видел. Ну сейчас как раз мы уж сегодня и пройдем его как раз таки. Да, магазин мы можем просто, вежливо отжать его, так сказать. Вежливо отжать. У меня даже метла красная, видишь, он говорит, вообще тип серьезный. Так, мне надо больше врагов, как я понял, что... О, кажись, это вы. Парни, здорово. Помогите задание выполнить, пожалуйста. Идите все сюда, я даже вас бить не буду, я буду просто уклоняться. Так, давай раз. Давай два. Ой, не бейте. И вот эту еще накиньте. Опа, наконец-то. В целом я могу улетать, мне на них вообще насрать. Шалеть, а вы что накинулись-то? У вас что так много-то? А? Ой, хпшка закончилась, как вовремя я нажал хилку, да. Не, ну уже отступать не будем, уже что они такие, думаю, самые сильные. Ну да, возможно, они сильные, потому что я огребаю-то неплохо. Но это ничего не значит. А ты откуда вылез, инфернал? Давай-ка ты за меня поделись.
Не то. Не то. Бомбада. Так, пилостовый, надеюсь, остался. Вас что-то очень много. Брат, ты замерз чуть-чуть. 160 экспы накинули. Блин, все равно не хватает. Не хватает. Так, я хочу начать выполнять задание с магазином. Но я все-таки добью вот это. Задача профессора. Вырастить и собрать урожай водорослей. Так, где их выращивать? Вот здесь, да? Так, листья бадьяна у меня тут до сих пор. Освободить горшок. Бадьян. Подкаст. Водоросли. Во. Неверный размер горшка. Ясненько. А как мне его увеличить? Неверный размер горшка. Мне этого надо попросить или нет? Или подожди. А, это маленький стенд для посадки. Может быть, может быть. Подожди. Lumos. Какой люмос? Как? Я забыл, как... Подожди, я забыл, как редактировать эти вещи менять. А, вот он. Так, травология, да, насколько я понимаю? С одним маленьким. 5 маленьким. А. Вот столы для больших горшков-то. Или что? Подожди, я запутался конкретно. Мне надо купить рецепт, да, какой-то или нет? Или вот мне здесь надо наколдовать. Так, большое растение, значит, собственно, нужен большой размер горшка. Неверный размер горшка. Значит, мне надо... Получается, наколдовать я должен. Большой горшок. А, ну да. И вот какой-то... А что мне? Бюджет стола для горшков. 1 из 7, видимо. Вариаты и свитки. Ну все, тогда туда летим. Правда, не понял до сих пор, какой рецепт нужен. Купить. А, все. Сейчас купим. Сейчас посадим. Сейчас все будет четенько вообще. It's always nice to see a familiar face. А где? Магический рецепт: стол для горшков с 2 большими горшками. 3 косаря. Ошалеть. С большим горшком. Да мне вот одного достаточно.
Магический рецепт. Так, стол для горшков с большим горшком. Все верно вроде. Большой горшок, рецепт, стол. Nothing like finding just the right thing, is there? Вроде все правильно. Yeah. Ну все, пока они 15 минут варятся, пойдем выполнять это задание с магазином. Выполним задание с магазином. Я думаю, закончим на этом на сегодня. Я уж подустал на самом деле. Так. Карта Хоксмида мне нужна. Бля, куда лететь-то? Северо-восточной части Хоксмида. То есть лететь в Хоксмид. О, кстати, можно записать этот квест просто себе. Так, вот она, Кассандра Мейсон. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? Ну да, хотел бы на самом деле. Yes, I am. I've always wanted to own a Денег, shop. правда, почти нет. How marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop? Это не важно, раз я при деньгах. Я вообще не при деньгах. I have a knack for this sort of thing, if I do say so myself. If I can meet your terms, I hope Возможно, you'll на этом sell сейчас to me. квест закончится. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favor Я of вообще не buying the понимаю, shop чего она back. хочет. At a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Yes. An unsuccessful shop would be bad for nearby businesses, I'd imagine. Quick one you are. Do we have a deal? Задаем вопросы. What Нам нужны precisely ответы. do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. Она мутная реально какая-то. As if implied, the odds of that happening are
remote. The shop seems to be in an ideal location. Why has no one purchased it yet? It is indeed. But I've just decided to sell. I've grown weary of being a landlady. My late husband was the one with a passion for shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in. It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop available for too long. Какая цена-то? If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Hello again. You know, the shop won't be available forever. Penny's 1500 надо собрать. Так у меня есть. В смысле, он за 1500 монет продает магазин? Магазин и эльфа за 1500. Там только что рецепт с горшками стоил 3000. Или херня какая-то. Да, в натуре нормальный бизнес-план. Сделать секонд-хенд из ненужных вещей. В натуре. Ну, если что, профессора Фига туда устроим, что он. Все равно сидит, что-то херней занимается какой-то. Потом второй магазин купим, потом весь Хоксмит купим. Потом Хогвартс под себя. Все, бизнес-план. Так, ладно, у меня есть 1500. Давай купим. Madam Mason, about the shop. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. Что-то, может, магазин взорвут просто на следующий день. You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Давайте сюда деньги. Give me the money, and I shall get И больше вы меня не paperwork увидите. filed immediately. Меня берут сомнения. Wait a minute, brave? Perhaps this isn't a good idea. Oh, I only meant that it takes metal to run one's own А, shop. я типа это... You seem to have it in spades. А, ну тогда ясно. Я, пожалуй, пас. Блин, ну... Я бы купил, но как будто... Как будто я зря потрачу. Мне кажется, там живет кто-то страшный. Может, там типа она же сказала, что ее муж умер. Может, там просто дух его как-то буянит. Да не, мы по-любому купим просто. Чё, в смысле, пожалуй, пас. Просто другой вопрос. Если я нажму, пожалуй, пас, может, она нам что-то еще расскажет? А если я нажму, тогда ясно. Мы просто заплатим свои деньги и пойдем мучиться с магазином? Ладно, тогда ясно. Of course. And you're right. Посмотрим, просто реально интересно. Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, А, ну вот. I've not been able to bring myself to retrieve Забрать из some of the магазина кое-какие personal вещи моего items. покойного супруга. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organized, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open the business. Как я искал. I wish you the very best of luck in your endeavors. Penny will meet you there. Может, там дух какого-то 50 уровня, которого я не смогу победить просто. И на этом моя покупка закончится.
Ну ладно, сейчас узнаем, пока интересно. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Бросил магазин в спешке. Вари зелье, пока горячо. Well then, let's get to it. Penny is ready. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Так, ну ладно, это пока не проблема. Это все можно починить. Nothing like a bit of hard work. Oh, Penny can already see the potential. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. Надо подготовить все боевые заклинания, которые есть, мне кажется. Revelio. Какая-то странная анимация, да? Или такая и была? That's odd. Why would someone store one hat in here? Эльфийских размеров. Well, that's not very hospitable. Ну да, как я и говорил. Oh, goody! Someone to play with. You seem a cunning sort. What fun this will be! For me, at least. Revelio. Так, дорогой, что ты от меня хочешь? Не совсем понимаю. Повеселиться. Круто. Куда мне бежать? Lumos. That's new. Onwards, I suppose. Не был. What in the... Who's there? Блин, прям двери нам открывает даже. Какой добрый. Какой-то хоррор начинается, мне кажется, по чуть-чуть. Нам сюда? Не понимаю. Bats. Lovely. Lumos.
Seems as if I should hang Похоже, something нам there. надо что-то повесить. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! These lanterns must belong somewhere. Wingardium Leviosa! Вот сюда. Леди Димитреску тут. Да. Сейчас нам пистолет дадут, начнется резидента. Lumos. Так, опять загадка какая-то, нет? Oh, you've come so far, so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. Ух ты ж, нифига. For you, both sides hear it to my story. And you'll have to complete both to get to the end. Пройти 2 испытания, чтобы закончить игру. 2 испытания, 2 двери. I simply adore this blooming place. Don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long in the darkness. Исследуйте атриум. А чё, я пройти не могу просто так? Видимо, нет. I wonder if I need to place lanterns to open these doors. Arresto momentum. Ой, не там. Accio. Развести фонари, что это значит? Bombarda. Incendio. Ух, тут еще комнаты. О, вот фонарь один. Давайте его возьмем. Повесим сюда. Не знаю. Да. What's this? A game within a game? О, это шахматы же эти. Nighty-night. Так, они меня гасить будут или мне надо с ним в шахматы сыграть просто? Ух ты ж. Нифига. Я понял. Так, ну тут определенно какая-то логика шахмат есть, да? Вот это пешки. Они ходят, по идее... Так, подожди. Надо понять, куда идти. Надо подумать. Ну тут пол просто треснул. Либо просто можно смотреть, где не треснутый пол. О, нет! Ошибочка. I wonder if the chess pieces on the board indicate where I can't go. That wasn't too difficult. Oh, goodness. I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer.
Так, еще один фонарь. Я могу тот взять? И повесить его сюда. Так, фонарь. Берем. И к двери его надо. Здесь второй квест. Ой, он сейчас лететь будет, да. Oh, I'm afraid of the dark. Так, фонарь. Doesn't worry you that I can see you, but you А, вот сюда его надо повесить. It should. Wingardium Leviosa. I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store. Да, блин, достал кидаться мебелью. Успокойся. Ой, не то. Подожди, а как мне сюда повесить фонарь? Мне его... Угу. Мне его типа гонять, наверное, просто туда-сюда надо. Да достал. Хватит кидаться. Wingardium Leviosa. Чуть-чуть неправильно сделал. Или подожди, или все правильно, или нет. А, ну вот он. Мне его надо куда? Да. А, вон дверь открылась. Поттер почему-то опоздал на урок. Меня избивал диван, профессор. Да, в меня кидались мебелью. Ох, парни, ну вы чё? Давайте обойдемся без лишних движений. Фига, он плотный. Так, заклинание остолбенения. Это вот это, нет? Нет. Это? Нет. Я не помню, где оно. Lumos.
Accio. Wingardium Leviosa. Ну все, первое задание выполнили, сколько я понимаю. Да, визуальный эффект красивый, я говорю, вот Ревелио даже прикольненько. Ничего с ним драться? Я же ему ничего не сделал. Или не просто уклоняться. Incendio. Imperio. Incendio. Now that should get your attention. Он мне леща дал. Been fun. Much to do, much to do. See you in a bit. Все, кайфы, остался один квест. Одно задание, точнее. Или квест, не знаю, как это назвать. You've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. Revelio. А, сейчас будут какие-то лабиринты, походу. Lumos. Ну, я вернулся обратно. Ну, наверное, мне туда надо. Ну да. Да надоело реально уже. Мы по кругу бегаем, да? Revelio. Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps. Шаги какие-то. Revelio. Lumos. Нифига себе. Он закрыл меня, все. Я проиграл. Revelio.
Lumos. Я уже запутался тут. Серьезно говорю. Oh, how nice of him to pop in. Lumos. Repair. Ой. Incendio. Отгребаю от манекенов, а. Bombarda. Defendo. Дайте мне уйти отсюда. Incendio. Defendo. Imperial. Ой, не то использовал. Bombarda. Incendio. Defendo. Petrificus Totalis. Home, sweet home. Accio. Wingardium Leviosa. It's always good to have a different perspective on things. Revelio. Так, что-то я не понимаю, что значит взглянуть по другим углом. Как, что мне надо сделать? Наркомания какая-то реально. Lumos. Он меня гоняет какого-то реально.
Revelio. Я не уверен, что так можно. Мне кажется, так и нельзя. Да, тут блок такой стоит. Ну ладно, я пытался. Так, я был вот здесь. Я был вот здесь. Почему эта дверь не открывается? Я реально мозг кипятится, уже не понимаю, что сделать надо. Почему эта дверь закрытая? Там дороги нигде нету. Внизу. Внизу может быть, но там вроде некуда было идти. Lumos. Revelio. Вроде ничего нету тут. Accio. Wingardium Leviosa. Воя слепошара, конечно, я не могу. Просто фонарь висит. Ну вот я его взял, правда, а что дальше с ним делать? Его надо, может, он туда куда-то? Так, сейчас разберемся. А, нет, подожди. Все, забирай. So much fun to be had. My head is spinning. Revelio. Че, паркур начинается? Или нет, или что? Рука какая-то висит. Еще фонарь. Wingardium Leviosa. Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. Accio. В натуре. Верните фонарь. Фонарь. Блин, фонарь оставил там. Ну ладно, наверное, он нужен. Ошалеть. А как мне его теперь вернуть? Вот это беда. Мне нужен фонарь, фонарь закрылся за той стеной. И что делать?
Но у меня в натуре там фонарь остался. Если тут нету, то мне что? Сохранение какое-то надо юзать, получается. Что там было четкое окно такое. Мне кажется, его притянуть должен был. Ну, мне кажется так. Другого я не вижу выхода. Так, ладно, если загрузить игру. Какие у меня есть? У меня есть какие-то варианты, что сделать? Загрузить. Вот это, наверное, последнее сохранение. Не, мне кажется, я неправильно сделал. Ну, сейчас узнаем. Ошалеть, меня откинуло. Ну ладно, мы там быстро все пройдем, все равно знаем уже, что делать. Пусть спидран будет. It's always good to have a different perspective. Accio. Wingardium Leviosa. So much fun to be had. My head is spinning. Ну давай, залезай. Так. Вот эта комната. Wingardium Leviosa. Так, а надо как теперь аккуратно его взять. Не, он сразу закрывается надо. С той стороны. Блин, опять не успел. Ну подожди, ну не может так быть. А, ну вот, он сам притянулся просто. Правда, это все равно странно как-то, что. Ну ладно. All books and no play make one quite dull indeed. Wingardium Leviosa. Как будто опять битва какая-то сейчас будет. А, он опять нашвырять мебель будет. Круто, что тебе весело. Больше тебя постреляю. Ой, нифига. Просто бегать к нему буду. О, от клеща увернулись. Браво, дам тебе время собраться, если сможешь. Еще увидимся, пока-пока. То есть все в целом? Мы прошли его испытания все? Или опять подвох какой-то? Рискните выйти за двери вестибюля. Что, он сбить опять сейчас будут? Ну это реально Resident Evil уже какой-то. Как-то нудно.
Ай. Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Бросьте вызов. О чем? Кем мне его поймать? А, понял. Понял. Нельзя его древней магии жахнуть разочек. Давай заклинание поменяем. Будет от него продать как? Похоже, нет. Бить его. Чего вас так много, ты не понимаю? Блин, огрёк. Раунд 3. Just once, try seeing things from my point of view. Ошалеть. Ну ладно, мы и так тоже его выиграли. Я просто метод поставил. Так, я потерялся. А, нет. Я наспамил ему просто. Всё. Well, well, finally, someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I wouldn't call it fun, really. Wouldn't you? To each their own, I suppose. So, about the contract.
I am a poltergeist of my word. Just to be clear, what does this agreement entail, specifically? Pay attention. You guarantee that I can have my fun at least one day each Как month минимум without один раз в fuss. месяц. I let you work the rest of the time, mostly Ну, in почти peace. спокойно. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of 1? I would. Pleasure doing business with you. Если он просто все перервет, ну так-то за одно заклинание, по сути, это все вернем. И это будет 2 раза в месяц. После 9. В целом, I have to admit, нам подходит. Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. Ну все, пока. Долгое на самом деле испытание было. Не знаю, сколько проходили, но по ощущениям долго. Hello, Penny. Penny is so glad you're back. You knew exactly where I was going when I entered that chest. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper, St. Mungo's. I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Да, мы же теперь владельцы магазина, и, собственно, оно у нас работает. If you came back, you would own the shop. Thank you, Penny. I think I'm going to need to talk to the authorities. Просто убить его, не надо никаких договоров. Ну, тоже вариант, конечно. А то как он же дух, получается, призрак, как его убить? Ну, хотя как-нибудь можно, это ж Хогвартс, господи. Так. Сейчас стуканем немного. Ну, правильно, это еще херня какая-то. Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop? I am perfectly capable of owning a shop. But more importantly, did you not hear the bit about the dungeon? No, I heard that bit too. And, according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before. Repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Еще одно преступление. Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now, they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Ни хрена себе. Stop her.
Да это неожиданно. Ну ты же огребешь быстренько, конечно. What on earth are they teaching you at that school these days? Порежьте замороженного врага. Что это за бронька у нее такая? Не понимаю. Почему белая? Ладно, так пробьем. Так, не пробили, а чем пробивать? Что это такое? Я не понял. Вопрос. Чем эту броню пробить? Мам. Все, понял. Надо просто контратаковать ее. Куда пропал? Иди сюда. I should have known better than to do business with a wily student. Фига, она летает. Надо зафиксироваться на ней. Давай, нападай. Знаете, напоследок. Деньги за магазин верни только. I'm disappointed in you, Cassandra. Incarcerate! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Check on that house elf of yours, she's probably terrified. Да-да-да, говорю же. Пусть деньги принят. Silencio. Вдвойне желательно. И сажайте ее там в Аскабар или куда. Oh, and not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and я что сказал, the elf. Аскабар? On her way to Аскабан. Azkaban. Thank Не you, помню, что я Officer сказал. Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. Так, возвращаемся в магазин. Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. Мы можем освободить ее или оставить работать у себя. Тут надо подумать. С одной стороны, можно ее освободить. С другой, так как мы ее новый хозяин, по сути, мы никак доставать и напрягать ее не будем, она просто будет следить за магазином. А если ее не будет, кто будет следить за магазином? А если я ее освобожу, ее может найтись другой хозяин. Возможно, и Рог.
Следовательно, лучше ее оставить. Наверное. Сейчас я оставлю ее. Почему нет? Пусть у нас живет, кайфует. I look forward to working with you. All that's left is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. Пусть отрабатывает 1500. Осталось только выбрать вывеску для вашего нового магазина. Об остальном Пенни позаботится сама. Жилеты и яды, латки и отвары, стежки и вытяжки. Латки, отвары, стежки и вытяжки. Стежки и вытяжки, жилеты и яды. Я не могу сказать, что мне очень нравится хоть какое-то из трех. Надо что-то выбрать. Пусть будут жилеты и яды, наверное. Хотя как-то не очень звучит. Латки и отвары. Ну пусть будет жилеты и яды. I choose Vestas and Venom. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's Дали бы inventory. побольше выбора, Oh, and конечно. Penny. We'll be closing the shop by 9 o'clock every night. Все, у меня теперь магазин есть свой. В Хогвартсе свой магазин. Интересно, он будет какую-то прибыль приносить? Желательно 1500 хотя бы вернуть. Ты чё мусоришь, родная? Perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? Но это продать мои предметы, да? Oh, Penny will fetch a good price for what you'd like to sell. Или это реально можно как секонд-хенд использовать, типа свои продавать просто ненужные. Penny wishes you safe and wondrous travels. Ну все, ладно, Пенни, развлекайся, магазин в твоем распоряжении. Так, ладно, наверное, на этом закончим. У нас там как раз уровень открылся для задания, уже продолжим в следующий раз. Да, тут Себастьян, там уже новый хранитель последний будет. Ну да, продолжим в следующий раз. Можно, кстати, выложить отдельно этот квест на канал. Я его заснял. Не знаю, правда, он меня вымотал так чуть-чуть. Ну ладно. Все, пока. Всем пока. До скорых встреч, так сказать.